ఆమ్లెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థములు ఎగ్స్, కరివేపాకు, మిర్చి పౌడర్, ఆనియన్స్, సాల్ట్, ఆయిల్. ఆనియన్స్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఎగ్ని ఒక బౌల్లో పోసుకోవాలి. బాగా కలిసేలా ఇలా కలుపుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపడ్డ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిసేలా ఇలా కలుపుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించుకొని పాన్ పెట్టుకొని ఎగ్ ఫ్రై అవ్వడానికి సరిపడ్డ ఆయిల్ ఇందులో వేసుకోవాలి. కొంచెం పోపు యాడ్ చేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ని వేయాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యేలా ఇలా కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయినాయి కదా, ఇప్పుడు ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారా కప్ ఆమ్లెట్ ఎంత మంచిగా రెడీ అయిందో. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. వీడియోని అందరికీ షేర్ చేసి ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి.